welcome back. Thank you so much for staying tuned. This is the Power Talk Show and I am your host Cheryl Blessing. Na tumekuwa na very interesting conversation while we were on break. We were talking about the loyalty to the game and to the teams. Cause mtu anakuanga Man U damu ama Arsenal damu, Chelsea damu. People are locked in. Shazi, men are more loyal to football and their babas than to women sometimes. Yeah. Do you think that's a problem? Like, what do you think about that? What does that say about society? I think it's passion. We can call it passion. Maybe wanaume wana feel how will I keep it? Like football, it will heartbreak them maybe, but wanna feel like hawezi achwa, and like now girlfriends wanaweza move anytime ama wanaweza end anytime. You get so I think kuna hiyo some security that comes with knowing because team haiwezi kutoka. But sindio, but sasa mimi swali yangu ni so yenye team haiperform, because there are some teams that we hear complaints about. Kila time unasikia watu wasijui team gani wanalia, sijui watu wa team gani, like nini sasa, mbona sio ni toxic relationship Peter? No. You unaangalia for example sasa kama mimi nimekwambia mimi ni mtu wa Arsenal and I began supporting Arsenal nikiwa mdogo. So your time, you know, I've invested my time, nimejua everything about Arsenal, how they play their formation, you know, and performance inifanye niache hapana, siwezi, I can't, because isha kuwa part of my life, part of my DNA, you know. And then umeuliza swali about mbona we stick to football, you know. Sport inakupea some vitu zenye maybe huwezi pata kwa mtu, maybe peace of mind, you know. You are there watching your game, enjoying, you know, unapata ile enjoyment yenye maybe huwezi pata kwingine. You're there supporting your team and aulizu maswali, what is this, jui nini, mambo mengi. You're just enjoying your time. So na believe that football inapatia wanaume platform ya kuji-express bila kuulizwa maswali. Because at the moment, if maybe I'm with someone at the moment na ajui labda what I'm doing sasa hivi, nikifika kwa nyumba nitaulizwa umekuwa wapi, you know. And when you invest your time kwa team, maybe Arsenal ama Chelsea, you don't get somebody wa kukuuliza maswali, what are you doing, nini mambo mengi. Takwanga tu as simple as that. So unasema sisi madema tuwapati peace of mind. Of course. You're stubborn. You're stubborn. Sorry, we're stubborn. Tunasumbua. Sana. What does that what does that tell us, ladies? Cause Shazi, based on what he said, I think so many guys also agree with that. Football inakwanga a way of escaping from some of the issues, stress. Unajua, alafu kuna ile nye, of course unajua, ni 22 players on the team, on the field, na hizi ndo players zenye wako nazo, rules ni constant, so rules hazichangingi. But sisi madem, I think, because we change, leo neza kwa na hii mood, kesho, ama hata hour by hour, you know, sometimes. But Shazi, pia wanaume wanaweza tuletea hizo emotions za the game. Because as much as yes, they can control the emotions. Kwanza upate ati wanaume wana watch game hapo, wameshout, nduru, kidogo timu yake ilose amejam. Hamkuli kwa hiyo nyumba sasa. Talk to us about it, because one of tumeambiwa hapa venye Man U jana ililose ni kwa sababu watu walikuwa wamekula sapa. Otherwise chakula ingepita kwa koa. So talk to us about that, Shazi, because sometimes the women are the ones who have to deal with those emotions of someone has lost, saizi, alafu wanaume wanaweza kwa what they can be babies about losing. You know, ile yenye mtu amejam tu. Lazima umbembeleze. So how do you go about, wewe ubembelezangi ama umelan how kumbembeleza, unampatia like 3 hours ndio unaenda? That's why I said before, mi umpea time. Like naacha tu atulie, when he's now okay, atakuja niambia sasa timu yetu imeshindwa. And you just tell him there's still another season or next time. No, just saying ukimwambia hivyo yeye anaona we'll get another season. But mostly maybe come a bet, hiyo sasa ndio inaweza kuwa imemuuma zaidi. And let's talk about that now, the betting, because it was a crisis at some point. The past few months paka kumekuwa na regulations about it. People have lost money, they've put
millions sometimes into gambling because of their teams na wanaweza pata hido and that. Peter, do you think that's healthy, or is it one of the negative side effects of the culture of football? Is it healthy for people to bet and place gambles? Because I've also heard about the organizers sometimes of maybe in the local leagues. Yeah. Wana collude, wanasema okay, tutapeana hii game ndio we make some money. So there's so many things that can inaweza kuwa negative around that. So talk to us about that. Betting, nikiongea ka sports journalist, it should be controlled. And then at the same time unaangalia kwa hizi local leagues, betting ndo inafanya nini, ndo inatusaidia. Unaangalia for example Gor Mahia, AFC Leopards, they're being supported by the betting companies because wanaleta ile support kwa the game yenye ipatikani kwingine. Na I believe inafaa kukuwa regulated and kuna hii watu wafanyiwe sensitization, like they be told waache kubet sana because too much of something inakuanga poisonous and it is not good for your health to gamble. Na kuna watu wameinvest sana kwa gambling, which is I make any sense because wezilala then the following day you expect yourself now you're waking up as a millionaire. And mind you, somebody somewhere anabeta akitumia 10 bob and out of the blue and expect maybe your 10 bob be multiply ifika hata 10k ama 20k. It can never happen like that. Betting inafaa kukuwa regulated at the same time. Watu wapewe hiyo sensitization, we understand how these things are being conducted, how they are being run, you know. Because najua hiyo education hiyo ndo ina miss because unapata mtu maybe is just doing it because ana any other option. Na pia vijana wanafaa wapewe opportunities zingine za ku make a living through it. Yes. Because unaona sasa unfortunately there's also this notion of as much as there's the support for the game and the support for this European leagues na nini, most of the time it doesn't make you money. You spend a lot of time, emotions, because when you umesema you invest ndio ujue team tumenunua players wagani, tuko na coach mgani, what are the plays, alafu hiyo keep track na league. There's a lot of investment that goes into football and the sport and the passion of I love this game. But sometimes we don't, hiyo pesa I make sense like you kidogo I making sense ingine. And even on the extreme side, Shazi, sometimes the men kama saizi wanaume walikuwa nasema ati mkae mkijoindo wiki ya mwisho tuko na nyinyi cause league imerudi, you know. So you start expecting your husband or your boyfriend in at 3 a.m. sijui saa ngapi, and kuna hiyo excuse ya nilikuwa na watch game and then sometimes cause madema wajui schedule ya game, you know, unasema tu ni sawa babe. Shazi, do you think that can also negatively affect a relationship if the man is too invested in the sport, ama season ikianza where hata uko kwa backburner, vitu zingine ha prioritize as much as the game? Can it negatively affect a relationship? Definitely it's a yes. Because as a lady you will feel how pay your attention, like you will feel you're now all by yourself. Attention mob inaenda kwa the friends, because you know you can't watch football when you're alone. Lazima kuwe na a group of friends, so you will feel like uko abandoned kiasi, upewi time, it's like you're forcing. So kuna ile ni kama uko peke yako. Ni sawa tu. Ameenda ku hang out na my boys. And I want to read the comments that you guys have shared on our platforms at Y254. We've asked you a question. If your girlfriend does not support your team, does that amount to cheating? Is she cheating kama ana support maybe team ingine juu kuna hiyo loyalty, you know? Sengine venyata Peter mentioned something about sometimes men cannot leave their team because they'll feel like they're cheating on their team. So does it mean that your girlfriend is cheating? So we've gotten Katel was Zion Train amesema akondakas asanti. Colin Simiu amesema that is where cheating begins. Kelvin Musisi amesema I think so. Oh my god. And we have Lord Kamel amesema no. In fact, a good girlfriend doesn't know football. Huyu sasa huyu ndo ana huyu ndo met support. Ukiona wako wanajua ball. Yes. Bro, you're cooked. For your information, msichana kujua futa inamaanisha she's hanging a lot
na wanaume. Yes. And you understand, sisi tutakuanga insecure. Ukiniambia tu uko na mabeshte tena wanaume. Hey, hapo ndio sasa alafu uko una support ati team. Na unajua na unajua eti futa unaielewa vizuri defense nani amecheza midfield sijui attacking. Ni red flag. Noma. Guys, sasa watu wote wa production team, mmesikia? Mimi msanii ni kujia ati sijui football. Kuna mtu anatuambia hapa kwa nyuma ya kamera anasema ati hapa tuna gaslight. Sindio? But do we have any more comments? So we've gotten watu wenye wanasema that's where cheating begins, and wengine wako like no. Rich homie icon amesema anyone close to me who doesn't support Liverpool is a betrayer. Leave alone my mom. Hey, unaweza cut mom off. Vincent Oguto amesema Yaya Center, I'm watching. Shine Pato is also watching us. Thank you so much. Do we have any more comments? Cause Nikunoma, MC Saka Classic amesema actually it's not. Let everyone have his or her own opinion. No narcissism in relationships. That's true. Prince Katai, sorry, amesema what kind of question is that? Hey, Michael Karewa amesema exactly. Nini guys? Chris Wajena amesema #COYG. This team decides my mood. Dem ni mtu anafaa kuwa by your side in everything. Like I can't be an Arsenal fan na wewe na hiyo kichwa yako una support man. Hey, hiyo ni beef. Chris ulidate dari Chris mwenye alikuwa na support Man U. Ochen Kevo amesema no. Munjiru Karidhi amesema if you can't support Manchester City you aren't my type. Na sasa kama ha support football, what then? Do we have any more comments? I'm loving this. I'm loving the fact that watu wako wanataka kuna hiyo loyalty ya lazima dem yangu akue timu yangu. So the interesting thing that you said, yes, because we've gotten that dem atia kijua sports sana ni red flag. Yes. But why is that? Let's say dem ni like a daddy's girl, ali hang around, because mimi I don't know if you've experienced this, Shazi. When I'm hanging around my dad, when I was growing up, I had to, mimi ndo nilikuwa na force nieke Disney Channel kwa sababu ilikuwa super sport constantly. You know, mko tu hapo anakuambia unajua Arsenal sijui walifanya nini Arsenal every time. That's you if you hang around your father, sijui brothers wako nini, inakwanga about that a lot. So, Shazi, did you ever experience that where you were around people who wali watch football ama wewe ukukua around watu wa football, so interest ndio kwa maana haikuwa at all? Exact. Mimi sija grow up na watu wakijua football. Yeah. Nimekuja kujua football after I've joined now campus. Ndio napata tu most of my friends now they're into football. Alafu because of kudate. Hey, madam tumepatiwa pressure. Ukianza kudate mwanaume lazima uanze hapo kujua sports na timu yake. But you didn't grow up around football, so it didn't really affect you. Kuna watu wengi wenye wame grow around football. Yes. You know, so what about that? Because there are women who know, kuna wenye wanza kuambia hata statistics wakwambia this is the game, sijui nini. The same when we go to basketball, there are people like that, tennis and all that. So why is it a red flag when a woman knows football sana na paka kona team yenye ana support? Ulize tu swali. Where do they get to watch these games? Si nimeshakwambia si nyumbani na baba yake. Okay. No, now tu watch akiwa na baba yake. Tuachane na hiyo part ya yeye kuwatch akiwa nyumbani. Yeah. Assume na uko kwa setup ya campus. Hauna TV kwa maybe your hostel room. Yeah. Where do you get to go and watch this game? Unaenda maybe kwa fan zones, you know? Hapo kwa fan zones, who do you get to meet? It's more men. And maybe mimi niko insecure nikikuona na wanaume wengine na feel vibaya. So that is why ni red flag, because football inakupea platform ya kupatana wanaume wengine wengi, and maybe mimi probably inaweza kuwa mimi si type yako. Umeenda kuwatch game ukapatana mtu anapenda Man U na mimi napenda Arsenal. Mka connect. Nini nitakufanya usiniache uende mtu wa Man U? Because basically me connect. Sijui mimi nakupenda. Si about you na support Man U. Yo, kuna vitu mingi maybe mtu akiingianga ina a relationship anaangalia. Some of them maybe inaweza kuwa udem alikuwa anasemanga mimi nikipatana mse wa Chelsea nitakuwa sorted.
Na labda nyota nyota ikang'aa akapata mtu wa Arsenal. Na hakuna hiyo connection. Sasa unaona ni kama akipata tu hivi wacha. Yes, ndio. You have to be insecure. Unless now you decide tuende to watching tukiwa wawili. Yeah. Yes, now you sasa you are supporting what I love. Na sasa tukienda alafu mimi support opposite. Okay, let me toss it to Shazi sasa. Do you feel like cause venye amesema it feels like sasa madem lazima tujipendekeze kwa timu ya mwanamume. Based on also the comments that we've had, most of the guys prefer their women to support the teams they love. So, Shazi, does it make the relationship stronger? Senya na watch hapo game alafu lazima uko hapo uko like babe by the way, Arsenal ndio sasa wana win, tebu niambia about league, sasa wako kwa wapi kwa table. Do you think it makes the relationship stronger, or do you feel like the women should put in some effort of at least anakana mtu wake sa ya game, ana support team yake? Does it make it stronger, ama unaona hiyo ni kama tu ni kuoverdo na wanaume wanatupatia tu like extra pressure? I think it will make us stronger, Yeah. especially to we women when hatupendi football. Yeah. Now that's why you'll start, utapata pia unaanza sasa kupenda nini? Football. Na kuna mtu kwa nyuma kamera anateta. Because we have a lady who supports Chelsea and she loves the team. Sasa hiyo instance nampenda Peter. Tuseme mpendane. Si ati So maneno ya kufikiria mtu mwingine. You're in love with this mi na imagine scenario yake, si ni mtu wa Chelsea, anapatana mtu wa Man U. Na sasa Man U na Chelsea zimepatana. Yeah. Hiyo siku watakaa kwa nyumba moja kweli? Si hapo ndo healthy. No. Healthy competition inaingilia. And now that also makes us now talk about that, because now kwa nyumba saa ingine tuliona hiyo kitu ya even different nationalities. Yes. You know, when Nigeria na Kenya wakicheza kuna hiyo noma, sijui South Africa wapi, TZ, Kenya. And right now we are living in a world where kuna interracial marriages. Yes. So hata local tuende kwa AFC na Gor Mahia. Yo. Mashemeji derby. You know, kwa the local team. Sasa wewe ni Mluya na Mluo kwa nyumba. How are you supposed to support? Unakwanga lazima tu wa line ya bwanako, ama sasa mimi kama Mluya nafaa tu ni support watu wetu wa AFC? I think hapo kwa hiyo nyumba sasa ni banta ndio itakuwa inatembea. Timu yako ikipigwa hautakaa kwa hiyo nyumba, hautakaa kwa amani, ya utakuwa unakumbushwa ni beef. Beef. Yes. Na sasa hapa ndo unapatanga mtu wana make maybe they are betting. Yeah. Anakuambia Arsenal ikipiga Man U, Arsenal Man U. Maybe mtu wangu ni wa Man U, mimi ni wa Arsenal. Akikwambia Arsenal ikishinda, I'll be doing this for this period of time. Na isiposhinda, you'll do the other thing maybe. You know? Yeah. Na maybe kitu unaambiwa ufanye hautaki, au you're not into what you're being told to do. Yeah. So at the end of the day muende mpigwe. So nadhani mtakosana. Si italeta issues. Inakuwa ni banter inatembea. Yes. Kwa hiyo nyumba utakaa. Mtaona nani ndo anajua kuongea more. Yeah, that's definitely. crazy. That's very fascinating actually. So I think that is also a test of a relationship. Yeah. Ndio inaweza ombe kama mnaweza kuwa healthy ama muachane tu. Also now taking it to the culture, because football culture is major. Songs zimetolewa, nakumbuka ile World Cup ilikuwa South Africa. Waka Waka was song yenye iko kila mahali. The culture around football, mimi naona watu wamevaa zile nywele kubwa, mtu amejipaka paint ya country yake. You know, there's the fashion, the jerseys, all that. Shazi, what do you think about the football culture and the sports? Does it unite? Because sai tunasikia hiyo, kuna hiyo aspect ya, kuna hiyo kupigana. Okay, si kupigana extreme, kuna hiyo conflicts ya disagreements ya. Mimi ni wa hii team. So kuna kuangana ile banter, even with friendships we see that. Yes. Mara mobo napata watu wamekaa na they are supporting different teams, and there's that healthy. Sengine banter, sengine hata ni kuhate. Ile nye team yako hata nyinyi hata mjui kucheza. But the culture to some extent ni nzuri. Talk to us about that. Do you think the football culture is healthy? Do you think it promotes unity? Do you think inasaidia watu wana come together because now the game has brought us together? Yeah, I think it does. It's a yes. Kama the Harambee Stars, the Chan, it brought a lot of
you know, connection, yeah, yes. connection, Yeah. a lot of friendship. Hadi ungepata online watu tu wanarusha ball like the balloon. There's a certain clip I watched. Yeah. Walikuwa wanacheza ball like the balloon wanarusha hiyo time ya the Harambee Stars playing. So to me it's a yes. It brings a lot of unity, a lot of friendship, a lot of love. Hapo ndo unapata unajuana na msee. Lakini at some point, yes, kuna place mtakosana kidogo. Sindio. But at the same time, it helps. It helps. It brings people together. Yeah. And we definitely saw that. Yeah. Chan 2025 has been massive. Kasarani Stadium, Nyayo Stadium, the organizers, they did so well. CAF, they do their thing. Na, I love that kulikuwa na hiyo unity. Na niliona, I realized that this year. Kuna kwa hiyo culture ya sijui ati game ikiisha, watu wanakimbianga kwenda kwa field, sijui wanatolewa na ma sprinklers or something. I heard something about that. Yeah. So tell us about izo fun, those fun kind of cultures ama vitu zenye watu wanafanyanga in Kenya zenye zinafanyanga watu wanakuwa even more united through the game wakienda kuziwatch. The fact is, unaweza pata mtu ameenda study, tumeshabikia timu pamoja, but at the end of the day sijakuuliza wewe ni nani, unatoka wapi. Tuna exchange numbers, I don't even ask your name, but because I know wewe ni shabiki wa Harambee Stars, takusave kama shabiki wa Harambee Stars. Yeah. Game ikitokea ndo tutapatana tena. So I think Kenya tunajulikana sana kwa hizi mangoma and then vita vya mitandao. You saw what we did to Tanzania. Yeah. Amazing. Even the Kipchumba Murkomen mwenyewe akakuja akasema whoever is buying hizi tickets za Tanzania anafaa endelee kufanya hivyo because sisi tunajulikana kwa mtandao. We are too vocal. Hey. And then another issue, maybe tunapenda sana kukejeli the opponents. Yeah? And we like, tunapenda hiyo vibe ya ball. Na ni kitu ambayo mimi naona Kenya hapa East Africa sisi ndo kusema. Hata kama Tanzania wanasema eti sijui nini. Kenya, kama huko Kenya uko wapi? Sindio? Yes, kama huko Kenya uko wapi? I love that because Team Kenya played so well. Yeah. The Stars did their thing. They represented. It was just unfortunate. Your game ya mwisho haikuweza. But our boys got money. Yes. A lot of money. So, Shazi, there's even this big, we have Cristiano Ronaldo, the girlfriend, Georgina. Juzi tu ametoa pete ingine kubwa, a rock on her hand. So there's that. Women sometimes say, wacha ni support team, labda mtu wangu ataomoka na football. There's that, you know. Do you think it's right? Okay, first, for the guys to get their money, of course, they've played, they've done their due. Wamefanya an amazing thing, they've earned that. But then there's the exploitation sengine ya mademo nasema, wacha niende labda nitapata mtu wangu nitaangukeleka Ronaldo pia mimi. Do you think it's valid for people to look at it like that? Like, let me support the game, go to the games and the stadiums so that I can get someone who is making money from the sport? I don't think so. Yeah. I don't think so. Because if you go with that perspective, kinaweza kuramba. Sindio. Because that whether we like it or not, it's been happening a lot. In Europe, it's more prominent because they earn way more. You know, weekly wanalipanga pesa mob sana. In Kenya, I noticed that. Watu walikuwa ati players sijui timu ya Madagascar imeingia kwa club gani, mademu wameenda hapo. You know, because people are expecting, let me get the payoff. Yeah. Sometimes it's even, unfortunately, people exploit young talents. Because right now, kuna talents when you're okay, I want to play in a European team. I want to go to a European league. Then we can get a middleman. Anakwambia, okay, I have a football academy for young guys. I want to train them. But then there's a lot of exploitation that can go on, especially of the players. Yeah. Even in Kenya, teams zetu hazilipwi venye zinafaa kulipwa. Our players are not getting the support they deserve. Yeah. And even up until recently, in those stadiums zetu to invest in making bigger stadiums, and ndio hata saizi hosting Chan imetuonyesha we can do this and we actually need to do more of this. Yeah. So talk to us about that, the exploitation of the players that goes on from the people who are organizing the teams, the people who maybe want to connect them to other leagues. Talk to us about that. Kuna kitu inaitwa intermediaries in football, vile umeisema. So, for example, mimi am talented.
but I don't have links Europe. Mtu atakuja akwambia because you are good, let me connect you to someone. But if you don't have your own people wenye wanakuadvise, inakuwa ngumu sana, because at the end of the day hiyo deal inaweza kosa hata kumaterialize. So at the moment tunapata these players, because you are so much into you being successful, you forget about our watu wenye wanakusurround. Na ni cases zimekuwa zikihappen. For example, some years back, some players walidanganywa na some mzungu alitoka sijui Sweden akakuja akamwambia have an academy hapa, wakafanya scouting, waka-identify some few individuals, and then the parents wakaambiwa now what you do, kila mtu atoe 150,000 na tutashughulikia story na passport nini kila kitu, utaenda kule. Walifika wakaenda kwa airport, and then kuangalia details zao wakaambiwa wherever you want to go, nobody is expecting you. So the moment you need to pack your bags and go back home. So ni kitu ina happen, and I think the administration inafaa ifanye nini, ingilie kati. Yeah. That is why the Ministry of Sports sahi wamekam na issue ya kutengeneza football academies across these 47 counties. Ndo at least ikuwe na waget ku learn na ku understand vile hii football ina work in this nation. Kama unakumbuka kulikuwa na kitu inaitwa Talanta Hela. These young individuals walipewa opportunity ya kuonesha their talents. That is unaona saa hii Kenya we have a player anaitwa Adrian Kibet. Alipata opportunity kule Spain, at the moment anachezea Celta Vigo, a big club in Europe, and government ikiingilia kati, I don't think kama these players wanaweza kuwa exploited, na ni kitu ina happen for your information, na ni kitu iko. Yes, it happens a lot. Yeah. It's not just even in Kenya alone. West Africa, South Africa, North Africa, tumepata different cases of your exploitation of the players. Yes. Alafu unajua wenye wanakuangata successful ni just a few of them. So your dream, I think it has the positives and the negatives. So it's just a matter of mtu anakuwa na hiyo discernment. Ukijua, let me go to this extent, or let me invest this much into the game without crossing certain lines. Na because it's so sad, it's very unfortunate that such exploitations happen. And even right now in Kenya, we're very hopeful, because based on the performance yetu ya Chan, we're hoping for the best. The future is bright. We're hoping to host more games in Kenya. And just in case, let me tell you, by the way, KBC ndo inakwangana all these games. So let me just plug you. Ukisikia kuna ma games zinatokea, ukujange tu KBC. So we have Morocco and Madagascar ndo wanaenda kwa finals. Yes. Yeah, so stay tuned for that. Let's sijui mnaona gani. Hata kesho kuna game pia, that is Senegal against Sudan. Third place playoff that we played in Uganda. Wanatafuta mwenye atamaliza number 3. So vile umekuwa ukiwa plug, you can plug them also kwa hiyo game. Sindio, please, sindio guys, muangalie muone, because maybe Sudan inaweza pata alafu watu represent. Sindio, in the horn of Africa isaidia huko. Shazi, between Morocco na Madagascar, who do you think is going to take the trophy? Hey, Madagascar. Yeah. Peter, wewe unafikiria? For the love of Harambee Stars. Morocco. Madagascar walifanya. Walituibia. Watolewe hata. Hata wamepiga majirani wetu Sudan, so aje sasa Morocco. Tuko na beef. Morocco. Okay, so let's see guys, watch out for that game. Ndo tutajua who is taking the trophy home. I love this. This has been very fascinating. Napenda at least say nimetoka na some information about football. So enjoy the game. It brings people together, but be very careful, because it has some negative implications when it comes to betting, your mental health, supporting your teams. So even in your friendships, have healthy banters. Usikuwe na ile banter yenye unatukana mtu kwa sababu sijui yako kwa team yenye ni opposite. That's not how it works. So that's it for us today. It's been very, very interesting. I hope you've enjoyed this conversation today. Stay tuned, because next week we're coming back with another amazing conversation. Every Thursday between 7 to 8 we are live on air, and tomorrow Friday tuko na repeat of this episode between 1 and 2 p.m. So catch it then. Na tutaiweka pia YouTube, and every other episode yenye tumefanya utaipata YouTube. So I'll see you then. It was so nice to have you this evening. Thank you so much guys for coming. It was so fun. Bye.